Okay, karibu tena kwenye vipindi vyetu vya fizikia. Tupo katika experiment number 5. Naongea na mimi Mama Physics katika mada za theory na practicals, yani nadharia na vitendo. Okay. Experiment number 5, tusema kwamba this is the Galileo experiment. Galileo experiment. Tulikuwa tunazungumza na simple pendulum with stopper. A simple pendulum with stopper. Kutokea pale tukajijuze a formula of t is equal to negative pi squared over g d over t plus 2 pi under root of L over g. Okay, according to our experiment, we have given this table of results. The table of results is here. We have the columns and the rows for the physical quantities. Then let me plot a graph from the table of results. Okay, so here we are plotting a graph of t into bracket is s against d over t into centimeter per second. Scales here, I have chosen a scale of 0.4 vertical and 5 centimeter per second horizontally. Hapa nimetumia formula gani? Just taking the maximum value dividing by the number of squares to be used. Or kwa sababu umepewa kuna y intercept lakini kuna negative slope, kwamba ili upate nafasi kubwa katika x axis, kwamba unaweza ukatumia pia formula hii, maximum value dividing by the number dividing by n capital, where n capital is equal to 1 over 2 n small, 1 over 3 n small, and etc. Whereby n small is the number of squares to be used. Okay. Kwa hiyo grafu ni ujanja wako wa kuchagua scale, lakini kumbuka kwamba scale yako ilai katika table ya kwanza, table ya pili, table ya 5 na table ya 10. Hapo utakuwa umepata scale nzuri. Okay. Kwa hiyo graph yangu vertical na 0.4, horizontal it is 5. Okay. Tunaenda kutransfer data from the table of results. Here I have 11.36 to 1.76. 11.36, this is na kwenda 11 ninamtafuta hapa kwenye chumba changu cha pili. 1.76 na kwenda, this is 1.76 nitaluka vyumba vyangu vinne hapa, 1 2 3 4. Kwa hiyo hapa nitakwenda kumpata huyo data wangu wa kwanza, na kwenda 17.54 17. Here I have 15, 16, 17 at this point, this line. So 17.54. 17.54. Sababu kila vyumba viwili hapa kinachukua 1. Kila vyumba viwili. Kwa nimeenda vyumba vitatu ambao this is 17. This is 17 na kwenda kwenye 17, 17 na correspond by 1.71. 1.7. This is 1.6, 1.7 anakwenda up 1 2 3 4, huyu hapo 1.71. Okay. 24.24 ina corresponds with 1.65.
24. This is 20 here. 20 is here. 21, 22, 23, 24 is here. 24 corresponds with the 1.60. 1.60. 1.65 is approximately here. Then 30.67 corresponds with the 1.63. This is 30 is here. 30.67. 30 is here. 30.6 tunaenda kwenye hatua moja huku kulia, halafu ina corresponds by 1.63. 1.63. Hapo zinakaribiana mno. 39.22 corresponds by 1.53. 39, this is 40. 39, kwa hiyo tunaacha vyumba viwili huku. Ina corresponds with the 1.5. 1.5 I think at the center. This is at 1.5. 1.53. Okay. So this is the data. The theory says that the equation is a straight line with the y-intercept, but it has a negative slope. So equation is a straight line with the y-intercept but a negative slope. So let we draw the negative slope. A straight line with a negative slope. A straight line with a negative slope. It contains almost all the points. This is my straight line with a negative slope. After then, indicate a slope. Here, a negative, show a negative slope. Kuna wengine wanachukulia slope huku. Umeshaambiwa kwamba slope is negative. Just show a negative slope. Cha msingi tu kwamba usichukue ile slope yako kwenye pointi ulizotumia kuchorea graph. Kwamba inawezekana wakati una indicate zile data zako, ile best transfer of points ikakosekana. Kwa maana hiyo ukasababisha error nyingine. Kwa hiyo this is the, remember to indicate a right angle here. So then here we have the change in d over t. Here it is the change in t. So this is the shape of a graph with a negative slope. Okay. Usisahau kuangalia video inayofuata kwa ajili ya kufanya maswali yanayojiri kutokana na hii.